Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Okay, what verse now? Guru Maharaj, was last one was 23rd chapter, 39 verse. It was, but as much I remember, you was also. We took also second one, or we finished the chapter or not? I don't remember. I remember you was also. We took also. It was one verse before the end. So what are you saying today should be 39? Yes, it's no today. Yeah, today should be 39. Yeah. Anyone else remember? Yeah, I already discussed about that. Oh, you discussed about that. Radhakanta Okay. Prabhu. So should be 39, huh? Yeah. Okay. Okay. Anudinam idam adarena shinvan pritu charitang pratayan vimukta sangha bhagavati bhava sindhu potapade sachani punam labate rating manushya. Prabhupada had a disciple called Bhava Sindhu Pota. Here we get. Прабхупада был ученик, которого звали как раз вот так вот Бхава Синдупота, вот так его звали. Yeah, that's the boat to cross over the ocean of nescience. Это лодка, с помощью которой можно пересечь океан невежества. That's the lotus feet of the Lord. Которым является лотосные стопы Господа. So he was a servant then of the boat, which enables one to cross the ocean of nescience. То есть получается, что он является слугой лодки, которая позволяет пересечь океан невежества. That is, he's a servant of the lotus feet of the Lord. Или другими словами, это слуга лотосных стоп Господа. Whoever with great reverence and adoration regularly reads, chants, and describes the history of Maharaj Prithu's activities will certainly increase unflinching faith and attraction for the lotus feet of the Lord. The Lord's lotus feet are the boat by which one can cross the ocean of nescience. Любой, кто с трепетом и благоговением каждый день читает и пересказывает историю Махараджа Притху, непременно обретет непоколебимую веру в Господа и разовьет в себе привязанность к его лотосным стопам. Лотосные стопы Господа – это корабль, на котором можно пересечь океан неведения. Purport: the word Bhava Sindhu Pota Pade is significant in this verse. В этом стихе особенно важным является слово Бхава Синдhu Пота Паде. The lotus feet of the Lord are known as Mahat Padam. This means that the total source of material existence rests on the lotus feet of the Lord. Лотосные стопы Господа называют Махат Падам. Они являются источником и основой материального бытия. As stated in Bhagavad Gita 10:8, Aham Sarvasya Prabhava, everything is emanating from him. Как говорится в Бхагавад-гите в 10.8, Ахам Сарвася Прабхава, все исходит из Господа. This cosmic manifestation, which is compared to an ocean of nescience, is also resting on the lotus feet of the Lord.
Материальный космос, который сравнивают с океаном неведения, также покоится на лотосных стопах Господа. As such, this great ocean of nescience is minimized by a person who is a pure devotee. Поэтому для чистого преданного этот огромный океан неведения становится крошечным. One who has taken shelter of the lotus feet of the Lord need not cross over the ocean, for he has already crossed it by virtue of his position at the Lord's lotus feet. Тому, кто укрылся под сенью лотосных стоп Господа, не нужно переправляться через океан неведения, потому что он уже пересек его, заняв место у лотосных стоп Господа. By hearing and chanting of the glories of the Lord or the Lord's devotee, one can become firmly fixed in the service of the lotus feet of the Lord. Слушая и пересказывая повествования, прославляющие Господа или Его преданного, мы сможем постоянно служить лотосным стопам Господа. This position can also be achieved very easily by narrating the history of the life of Prithu Maharaj regularly every day. Это также нетрудно достичь, если каждый день пересказывать историю жизни Махараджа Притху. The word Vimukta Sangha is also significant in this connection. В этой связи большое значение имеет слово «вимукта санга». Prabhupada also had a disciple called Vimukta Sangha Das. И у Прабхупады также был и ученик сын по имени Вимукта Санга Дас. And of course, Prithu Das also. И Притху Дас тоже. Because we associate with the three qualities of material nature, our position in this material world is full of dangers. But when we engage in the devotional service of the Lord by the process of Shravanam and Kirtanam, we immediately become Vimukta Sangha or liberated. В материальном мире все обусловлены тремя гунами материальной природы. И потому нас на каждом шагу подстерегают опасности. Но стоит человеку встать на путь преданного служения Господу, посвятив себя Шраванам и Киртанам, как он тут же становится Вимукта Сангой, то есть обретает освобождение. Thus end the Bhaktivedanta purports of the 4th canto, 23rd chapter of the Shrimad Bhagavatam, entitled Maharaj Prithu's Going Back Home. Так заканчивается комментарий Бхактивиданты 23 главе 4 песни Шримад Бхагаватам, которая называется «Возвращение Махараджи Притху домой к Гуру». Anudinam idam adarena shrinvan Prithu charitam kratayan vimukta sangha Bhagavati bhava sindhu potapade sachar nipunang labade rating manushyaha. Whoever with great reverence and adoration regularly reads, chants, and describes the history of Maharaj Prithu's activities will certainly increase unflinching faith and attraction for the lotus feet of the Lord. The Lord's lotus feet are the boat by which one can cross over the ocean of nescience. Любой, кто с трепетом и благоговением каждый день читает и пересказывает историю Махараджи Притху, непременно обретет непоколебимую веру в Господа и разовьет в себе привязанность к Его лотосным стопам. Лотосные стопы Господа – это корабль, на котором можно пересечь океан неведения. Well, those who are the topmost devotees, such as Maharaj Prithu, are always absorbed in devotional service to Krishna. Самые возвышенные преданные наподобие Махараджи Притху, они всегда поглощены служением Кришне. Лотосным. If we associate with them either personally or by hearing of their activities, that will also influence our consciousness to be attached to Krishna. И если человек общается с такими преданными
либо непосредственно, либо слушая об их деяниях, то таким образом он тоже разовьет привязанность к Кришне. Шримad Bhagavatam means the beautiful story of the devotees of the Lord, of the Bhagavatas. Шримад Бхагаватам означает повествование о прекраснейших историях преданных Господа. So there are stories of descriptions of so many great Vaishnavas and their behavior and instructions in this wonderful literature. И в этой прекрасной литературе описывается истории и описание замечательных преданных, которые вот совершали такие замечательные деяния. And of course, there are also descriptions of the Lord's own pastimes and the pastimes of many of his incarnations and their instructions as well. И, конечно же, там описываются также игры Господа и игры его инкарнаций в различных их проявлениях. The next chapter is called Chanting the Song Sung by Lord Shiva. И следующая глава называется Шива повторяет повторение. Just 1 minute, how much? Correct translation. Sorry? Just, yeah. Следующая глава «Песнь, пропетая Господом Шивой» называется. So Lord Shiva is, on one side, he's a guna avatar, he's a kind of incarnation, but he's also the topmost devotee, Vaishnavanam Yata Sambhu. И Господь Шива, с одной стороны, он является гуна-аватарой, но с другой стороны, он является наивысшим, лучшим преданным, Вайшнаваном Ядхашамбух. So, by hearing his prayers, his songs, his instructions, that will direct and focus our mind, our consciousness on Krishna. И слушая его описание, как он молится, его молитвы, его наставления, его деятельность, его жизнь, мы таким образом тоже разовьем непосредственную привязанность к Господу. Prabhupada, he often quotes the verses from the 9th canto concerning Ambarish Maharaj. Прабхупада часто цитировал с 9-й песни стихи, которые относятся к Амбарише Махараджу. I try to remember. Я попытаюсь вспомнить. Savaimana Krishna Padaravindayor Vachangsi Vaikunta Gunanavarnane Karo Harer Mandir Amarjana Dishu Shrutim Chakarat Achyuta Sat Katodaye Mukunda Lingala Yadarshane Drisho Tad Britya Gatras Parsengi Sangaman Granam Chatat Pada Saroja Sorabe Srimat Tulasya Rasanam Tadarpite Pado Hare Shetra Padavi Bandane Shiro Rishikesha no Pado Hare Shetra can't remember Padavi Bandane Shiro Rishikesha similar Padanusharpate Kamam Chadasya na Tukama Kamyaya Yad Uttama Shloka Janasri Arati. 1 minute. What's the number of verse? 1 minute. Just
I know where Prabhupada quotes it in the Bhagavad Gita. This is Shrimad Bhagavatam, Canto 9, Chapter 4, verses 18 to 20. Pado Hare Shetra Padanu Sarpane Shiro Rishikesha Padabi Vandane. Kamanu Chadasyena to Kama Kamya Yadutama Sloka Janasraya Rati. Yes, This quoted by Prabhupada here in the Gita, chapter 2, text 61. Это цитируется в Бхагавадгите во 2 главе 61 стихе. In his purport? It's also quoted, if you see the Gita, he's quoting from that verse, maybe not all, he quotes part of it in 260, he quotes it all in 261, all the 3 verses. Он цитирует в 60 стихе, это идет там 1 стих, и в 61 еще 3 стиха цитирует. No, he quotes only 2 lines in 260, but he quotes 3 verses in 261. Он цитирует 2 строчки в 60 стихе. Where is it? In 60, I didn't see here, only at the end of the purport of 60. Savaimana Krishna Padaravinda Yorvachamsi Vaikunta Gunana Varnane. В конце комментария здесь вот идут 2 строчки с этого стиха, и 3 стиха полностью идут в 61. Then again, in the purport of 6:15, 6:15. Prabhupada quotes just the first line. И в 6:15 Прабхупада цитирует первую строчку. In the purport of 6:18, he quotes all 3 verses. А в 6:18 он цитирует все 3 стиха опять. In 6:27, he quotes the first line. И в 6:27 он цитирует первую строчку. And again in 6:34, he quotes the first line. И в 34-м, 6:34 он опять цитирует первую строчку. So we also find he quotes it also in other parts of the Bhagavatam, and in as far as I can recall, also in the Chaitanya Charitamrita. И он также цитирует это в различных частях Шримад Бхагаватам, и насколько я помню, также и он во некоторых местах Чайтанья Чаритамрите тоже цитирует. So these are important verses to show Krishna consciousness in practice. И так это очень важный стих, показывающий практику сознания Кришны. We learn from the Nectar of Devotion that there are 9 angas or limbs of bhakti. В нектаре преданности описывается несколько уровней и несколько видов, не видов, несколько аспектов бхакти, да. I am just 1 second, Guru Maharaj. Nine different practices of bhakti, and examples are given of great
devotees who attain perfection by one or other of those angas of bhakti. И описываются 9 видов практики преданного служения и различные преданные, которые достигли совершенства в различных видах, вот этих в различных ангах преданного служения. Like Shukadev Goswami, just by kirtanam or glorifying the Lord, attained perfection, or Parikshit Maharaj, just by hearing the Bhagavatam, attained perfection. Как Шукадева Госвами, он достиг совершенства благодаря повторению Шримад Бхагаватам, а Махарадж Парикшит благодаря слушанию. But Ambarish Maharaj is given as example of a devotee who followed all the 9 processes simultaneously. Но Махарадж Амбариш, он известен как преданный, который достиг совершенства благодаря следованию всем 9 видам преданного служения. This is generally recommended for us also. И это рекомендовано также и для нас вот так следовать. Rather than, just trying to hear all the time, hear Bhagavatam, 7 days in a row. Prabhupada was not, he didn't generally encourage that, or just chanting japa all the time. He also didn't encourage that. И это рекомендуется это рекомендуется нам всем, вместо того, чтобы слушать целый день, а Бхагавата Саптаху проводить, или целый день повторять только джапу. So Prabhupada gave us a variegated program of practicing Krishna consciousness. То есть Прабхупада нам дал расширенную, различную программу практики сознания Кришны. Because if one tries just to chant all the time or hear all the time, the tendency will be for the mind to wander. И если человек будет все время делать что-то одно, какой-то один вид служения, то тенденция будет такая, что его ум, он не будет зафиксирован, он будет блуждать туда-сюда. Just like sometimes I give the example of one African devotee who came to Mayapur during the festival in 1976. Как я много раз приводил пример африканского преданного, который в 1976 году приехал в Майяпур приехал заниматься служением. He was trying to chant the Mahamantra constantly. И он пытался повторять Махамантру все время. So, festival was in full swing. There were wonderful kirtans. Srila Prabhupada was giving lectures every day. There was very nice prasadam and also parikramas. И фестиваль был в самом разгаре, шел замечательный киртан, Шрила Прабхупада давал лекции, была раздача прасада, парикрама. But this devotee, he didn't participate, rather he constructed a bamboo hut in the fields some distance away from the temple. Но этот преданный не присоединился ко всему этому, а он построил себе на определенном расстоянии от места, где происходили все эти фестивальные программы, построил себе хижину, и там в этой хижине оставался один. And there he was chanting constantly. И там он постоянно занимался повторением святого имени.
japa. джапой. And sometimes devotees would go and invite him, please come for Prabhupada's lecture or for kirtan or for prasadam. И преданные приходили к нему и приглашали его на лекцию Прабхупады, на киртан, на прасад. And he considered that to be disturbance. Но он считал это беспокойством. So he went and asked Srila Prabhupada for permission to build a hut in the tree. И он пришел к Шри Прабхупаде и попросил разрешения построить себе какую-то хижину на дереве. He said, that way devotees will not disturb me. I'll stay there in that hut, tree hut, and chant japa. Тогда, говорит, меня преданные не будут беспокоить, я смогу оставаться в недосягаемости от них и повторять свою джапу. So Prabhupada said, that is monkey's business. Но Прабхупада, он ответил, что это обезьяний бизнес. And in one purport, Prabhupada mentions this. He mentions about this devotee. And he said after some days he went away and we have never seen him again. И в одном из своих комментариев Прабхупада упомянул об этом преданном и сказал, таким образом он спустя какое-то время он ушел, и больше никто никогда его не видел. So there's also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. He didn't recommend this. И также Бхактисиданта Сарасвати Тхакур, он это не рекомендовал. He wrote a poem called Vaishnav K. Он написал поэму Вайшнава Ке. Who is a Vaishnava? Кто такой Вайшнав? And in there, he addresses his mind. Mind, what sort of Vaishnava are you? Mon tumi kisher Vaishnav. И в этом поэме он обращается к своему уму, говоря, о ум, какой же ты Вайшнав? You want to go to a solitary place and make a show of chanting. Ты хочешь уйти в уединенное место и сделать шоу, что ты повторяешь святые имена. But you will just think of sense enjoyment. Но ты будешь думать просто о чувственных удовольствиях, Of women and money. о деньгах и женщинах. So Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur also, he didn't recommend this endeavor of just following one anga of bhakti and not the others. И видим здесь, что Бхактисиданта Сарасвати тоже не рекомендовал следовать одной анге, а наоборот, он рекомендовал тоже следовать всем ангам. So that's why the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, Srila Prabhupada, they established so many temples and centers. Именно поэтому Бхактисиданта Сарасвати Тхакур и Шрила Прабхупада, они установили так много храмов и центров. With deities, and this would give opportunity for devotees to render service in various ways. И об этих центрах и храмах были установлены божества, которые дают возможность как раз благодаря поклонению божествам заниматься практикой преданного служения разными способами. And regular kirtans, regular classes. Регулярные киртаны, классы. Nice prasadam. Хороший прасад. So this gives variety of engagement in devotional service, which is very conducive for spiritual practice in the modern age.
И это дает разнообразные виды деятельности в сознании Кришны, которые очень благоприятны и способствуют нашему духовному продвижению. So just now I'm reading the translation of these 3 verses about Ambarish Maharaj. Давайте прочитаем перевод этих 3 стихов Амбариша Махараджа. King Ambarisha fixed his mind on the lotus feet of Lord Krishna. Махарадж Амбариша всегда держал свой ум сосредоточенным на лотосных стопах Кришны. Engaged his words in describing the abode of the Lord. Речь свою он посвящал прославлению Господа. His hands in cleansing the temple of the Lord. Руками убирал храм Кришны. His ears in hearing the pastimes of the Lord. А ушами внимал словам, сказанным Кришной, или повествованием о нем. His eyes in seeing the form of the Lord. Взор Махараджа Амбариши всегда был обращен на божества Кришны. His body in touching the body of the devotees. А его тело, свое тело Амбариш занимал тем, что касался к чистым преданным Господа. His nostrils in smelling the flavor of the flowers offered to the lotus feet of the Lord. Носом он вдыхал аромат цветов, поднесенных Господу. His tongue in tasting the tulsi leaves offered to him. Языком он вкушал, он ощущал вкус листьев туласи. His legs in traveling to the holy place where his temple is situated. Ноги Махараджа Амбариш использовал для того, чтобы посещать места паломничества и храмы. His head in offering obeisances unto the Lord. Голову, чтобы предлагать свои поклоны Господу. And his desires in executing the mission of the Lord. И все свои желания он направил на служение Господу. All these transcendental activities are quite befitting a pure devotee. Все эти трансцендентные качества, они свойственны чистому преданному. So therefore, it's recommended for us to hear about the activities of such great personalities as Maharaj Ambarish or Maharaj Prithu. Поэтому нам рекомендуется слушать о деятельности такого преданного, как Махараджа Амбариша. And this will attract our mind and consciousness to Krishna. И это привлечет наш ум и наше сознание Кришны. So, in the purport here, Prabhupada is explaining this description of the boat which crosses the ocean of nescience. И в комментарии Шрила Прабхупада описывает лодку, которая способна пересечь океан невежества. That is the lotus feet of the Lord. Которая является лотосной стопой Господа. So the ocean of material nescience is very vast, it's very large. Океан материального существования очень обширный, очень такой большой, огромный. But as soon as one gets into that boat and, in other words, practices Krishna consciousness, then he is transferred to the spiritual platform. He crosses over the ocean of material existence. Но как только человек, он вступает в эту лодку, или, другими словами, начинает свою практику,
то он сразу поднимается на духовную платформу и способен пересечь этот океан материального существования, перенестись. Or elsewhere, example is given that the vast ocean of material existence is reduced to the amount of water in the hoof print of a calf. Или еще дается такое сравнение, что вот этот обширный океан невежества, материального существования, когда человек занимается этой практикой, поклоняясь лотосным стопам Господа, то этот огромный океан материального существования, он суживается до размеров следа телячьего копыта. And one can easily cross over such a small puddle. И тогда человек может очень легко пересечь эту небольшую лужицу. Here we find also in the purport Prabhupada says, one who has taken shelter of the lotus feet of the Lord need not cross over the ocean, for he has already crossed it by virtue of his position at the Lord's lotus feet. Также в комментарии Шрила Прабхупада говорит, что если человек принял прибежище у лотосных стоп Господа, ему уже не надо ничего пересекать, ибо он уже его пересек, потому что он нашел прибежище у стоп Господа. In that, I was reading that poem on Srila Prabhupada's disappearance day, the poem that he wrote about Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur in his Vyasa Puja offering. На день ухода Шрилы Прабхупады я цитировал стихи из поэмы, которую Шрила Прабхупада написал на Вьясапуджу его духовного учителя Шрилы Бхактисиддханта Сарасвати. Absolute is sentient, thou hast proved. Абсолют он чувствует, и ты это доказал. So that means that Krishna, he is manifested in the form of the deity, and he can be approached through the process of engaging one's mind and senses in the service of the Lord. Это значит, что Кришна, он проявляется в форме божества, и человек может достичь Кришну через свои ум и чувства благодаря вот этому служению этим божествам. By engaging them in devotional service. Занимая эти чувства в служении, преданным служением этим So божествам. this way, everything becomes spiritualized. Все одухотворяется в итоге. The devotee's mind and senses, body become spiritualized. Тело, ум и чувства преданного все одухотворяется. By using them in Krishna's service. Занимая их в служении Кришне. The food that is offered to Krishna, it becomes spiritualized. Пища, которая предлагается Кришне, она тоже становится духовной. So it's very important then to engage in practical devotional service. Поэтому это очень важно, быть занятым практикой преданного служения. So Maharaj Prithu shows the example to everyone. И вот Махарадж Притху, он показывает этот пример каждому. And we should endeavor to follow in his footsteps. И мы должны делать усилия, чтобы следовать по его стопам. Okay, Hare Krishna. Харе Кришна. Any question today? Вопросы какие-то сегодня появились? Champakalata.
Харе Кришна, спасибо огромное, Гуру Махарадж. Скажите, пожалуйста, вот эта книга называется «Четвертый этап творения» про Прабху Махараджа. Вот меня это спросили, а я не смогла ответить. Сарга, висарга, первые, вторичное творение я понимаю, а четвертый этап, это вот про Прабху Махараджа, это что значит? There someone is asking me about this. This chapter is titled by the fourth stage of creation. That's And, the canto. You mean the fourth canto? No, he said that in fourth canto is described, but it's a call like fourth stage, because the first was sarga and then visarga, and there's a third one and fourth one is a fourth step, maybe can say, of creation. So someone is asking me what means fourth creation. What does it mean? I couldn't answer. Maybe you can give this answer. What means for this step of? Let's ask Keshav Maharaj. Давайте спросим у Кешава Махараджа. Харе Кришна. Харе Кришна. Ну, я точно не помню четвертый этап творения, но это создание каких-то живых существ, то есть там по этапам проходит. А? Нет, четвертый этап творения, да? In English, it says the creation of the fourth order. Oh, fourth order, yeah. Okay. In English. Yes, Guru Maharaj, I got it. I don't know how the Russian book, what it says in the Russian book. In Russian, this etap means like stage. Development, fourth development, or stage, maybe development of first development and second development. That means fourth development, is you can say in English. If translate from our Russian words, I would translate like that, development. Or stage. In Russian, how is it? Etap. No, the full. Четвертый этап творения. Yeah, the fourth stage of creation. Well, Keshav Maharaj, please continue. Гуру Махарадж, я не помню точно, но это какие-то живые существа там поочередно. Я не помню точно последовательность. I don't know this. Maybe there's some living entities who's created consequently in consequence is coming one after other. What about you, Vaninath? Can you comment? I can say that there is some 10 topics of Shrimad Bhagavatam where it describes Sarga, Visarga, and we should open this first chapter of Shrimad Bhagavatam. I forgot the first canto of Shrimad Bhagavatam. They describe 10 topics of Shrimad Bhagavatam. And maybe within that 10 topics, there was fourth one is, кто помнит вот это 10 предметов Шримад Бхагаватам, в каком месте первая песня описывается? Во второй песне, 10 глава, 1 стих, там 10 тем Шримад Бхагаватам. Там есть, да, во второй песне? Есть... Вот вторая песня, 10 глава, 1 стих. Это 10 тем Шримад Бхагаватам, там сразу идет. Мы сейчас откроем, сейчас, да, посмотрим. Да, вот я нашел, здесь преданные помогли мне. Третья песня, этапы творения описываются. На четвертом этапе творения возникает знание и способность действовать. Oh. So what is their help to got it, to find it? It's called fourth order is the knowledge and how to act accordingly.
Can Keshav Maharaj, can he read all of them? На четвертом этапе творения возникает знание и способность действовать. А какой это стих можете мне? Так, это 16 стих, 10, в общем, 3 песнь, 10 глава, 16 стих. 3 песня, 16 глава. 10 глава, 16 стих. 10 глава. По минутку. 3:10-16. 3:16. Ага. Да, этапы творения. Вот есть точно. Ага. Да, на третьем. This is third canto, 10th chapter, 16 words. On the third order of creation, there created some sense perception, which in turn he creates the material elements. And on that fourth order of creation, coming the knowledge and ability to act. Okay, yes. Starting in verse 14, right? There are 9 different kinds of creations besides the one which naturally occurs due to the interactions of the modes. There are 3 kinds of annihilations due to eternal time, the material elements, and the quality of one's work. Это начинается с 14 стиха, как раз помимо творения, которое происходит естественным образом в результате взаимодействия гун материальной природы, существует 9 других видов творения. Разрушение бывает 3 видов. Оно может быть вызвано вечным временем, материальными элементами или качественными характеристиками деятельности живого существа. Of the 9 creations, the first one is the creation of the Mahatattva, or the sum total of the material ingredients, whereas the modes interact due to the presence of the Supreme Lord. На первом из 9 этапов творения создается Махататтва, совокупность всех материальных элементов, в которой благодаря присутствию Верховного Господа происходит взаимодействие гун материальной природы. In the second, the false ego is generated, in which the material ingredients, material knowledge, and material activities arise. На втором этапе возникает ложное эго, и в нем формируются материальные элементы, материальное знание и материальная деятельность. Mm-hmm. Oh, I lost it there. 1 minute. 3, 10, 16, right? Yeah. Yeah. Oh, 15. The sense perceptions are created in the third creation, and from these the elements are generated. The fourth creation is the creation of knowledge and of working capacity. Which one we are reading now? That was 16. 10, 16. Yeah. На третьем этапе творения создаются объекты чувственного восприятия, которые в свою очередь порождают материальные элементы. We have read it already. So do these are all corresponding to the different cantos? Is that correct, Maharaj? Эти все вот виды, этапы, они соответствуют определенным песням Шримад Бхагаватам. Это правильно, Махарадж? Гуру Махарадж, я не так хорошо ориентируюсь, но они описываются подробнее потом. I can't say, I can formally, I cannot, I'm not so confident about that, but of course, there's different cantos, they describe in a more elaborately all these different orders. Okay. Anyhow, the fourth canto, in the beginning, on the title page, it says the creation of the fourth order.
Так или иначе, which one type fourth canto? Четвертая Fourth. песня. In Четвертая this, песня. in this Bhagavatam here, Yeah. on the title page, it says the creation of the fourth order. Yes, yes. Вот четвертая песня, она как раз описывает, да, называется четвертый этап творения, так и называется. Okay, I can't comment any further. Anybody else want to? Я не могу дальше это комментировать. Если кто-то еще может, то может продолжить. Maybe we can also, Guru Maharaj, it correspondent with these 10 subjects of Shrimad Bhagavatam, which I already mentioned. They're also concerned about these different orders of creation. We should also read it about maybe a little bit. But но во второй песне я не нашел. Я открыл вторую песню с первого по... Там нету эти 10 тем с Шримад Бхагаватам. Это 2.10.1 текст. 2.10.1. Да, Как да. нету, И как нету? четвертая песня описывается в основном вторичный этап творения. Поэтому вот эти вот этапы создания знания там и так далее, оно вот на том этапе, на вторичном этапе творения возникает. 2.10.1, все правильно, да. This is second canto, 10th chapter, and the first verse. It's Okay, I'm reading in English. Sri Yeah. Sukadev Goswami said in the Srimad Bhagavatam, there are 10 divisions of statements regarding the following: the creation of the universe, sub-creation, planetary systems, protection by the Lord, the creative impulse, the change of manners, the science of God, returning home back to Godhead, liberation, and the summum bonum. Вот 10 глава, второй песни, первый стих описывает, что когда Госвами сказал, Шримад Бхагаватам затрагивает 10 тем. Он рассказывает о сотворении Вселенной, вторичном творении, планетных системах, покровительстве Господа, движущей силе творения, смене ману, науке о Боге, возвращении домой к Богу, об освобождении и суммум бонум. Как у тебя язык переключается? Ну, вот тут просто. Okay, make of it what you will. You asking me, Guru Maharaj? I'm saying to the devotees, understand it as best you can. То есть постарайтесь таким образом понять, насколько это возможно. Хорошо, спасибо. Hare Krishna. Guru Maharaj, I have one more question, if it's possible to ask, if time is not over. Okay. So my question is from Bhagavad Gita. It's in very famous verse 2.14. То есть мой вопрос из Бхагавад-гиты 2.14. Whereas Matras Pashtastu Kaunteya Shitoshna Sukhada Dohadach Agam Painantyas Tam Titikshasta Bharata. And the end of this verse, it says that, O sign of Bharata, one must learn to tolerate them without being disturbed. This is my question, is this end of this verse. То есть мой вопрос вот по стиху, в конце этого стиха говорится о том, что человек должен научиться переносить вот эти двойственность материального мира так, чтобы они его не беспокоили. And in the comments, Srila Prabhupada, he is just giving us that we should execute our duties without being disturbed, means we should just we should not, can say, like, we should not deviate, yeah, from this, we should not deviate and continue our service. But the question is that Arjuna, in order to
continue his duty as a kshatriya, he just heard whole Bhagavad Gita in order to become confident that this is his duty in all circumstances. And in our cases, like we cannot continue if there is some difficulties, we are facing some difficulties, and we can't continue in that circumstances, then what is the process of learning? What should I learn in order to be able to still continue my service, even in the very difficult and hard situation? Because this word is we have to learn to tolerate. What means learn to tolerate? It's like, it's not like stupidly like induce, stupidity to induce, but there is something which should be learned, what we should learn. What is what meaning of this word of learn? Read the Bhagavad Gita, read the Shrimad Bhagavatam. Okay, I will translate my question first. То есть мой вопрос относится к слову научиться переносить. И мы знаем, что Арджуна для того, чтобы продолжить свои обязанности исполнять как кшатрия, он попал в трудную ситуацию, он услышал всю Бхагавад-гиту для того, чтобы понять, обрести знание, что ему нужно действовать. И вот мой вопрос: если у преданного возникают трудности, он не может продолжать, и чувства его атакуют, но как он может преодолеть это? И о каком обучении говорится здесь? Translate what I said. You said that, can you... Read the Bhagavad Gita, read the Shrimad Bhagavatam. То есть для этого нужно прочитать всю Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам. Надо узнать это из Шримад Бхагаватам, из Бхагавад-гиты. Yeah, hear from the devotees. И услышать это от преданных. Hear the lectures. That's what they're teaching us. That's what the books are teaching us. That's what the devotees are teaching us. Это то, чему учит нас книга и чему учат нас преданные. That's where we'll get the intelligence. That's how we learn to overcome all the difficulties, just as Arjuna learned by hearing from Krishna. Это то, благодаря чему мы получим разум, с помощью которого мы это сможем, так же, как и Арджуна, он получил это знание. From Krishna. От Кришны непосредственно. So that's why I approach you, Guru Maharaj, and I would like to hear some essential words about, because you are experienced devotee and you already have big luggage of different complex in your life, and you can say something how you overcome these difficulties, maybe like, that's why I'm asking you. Well, we overcome difficulty by regularly chanting and regularly hearing. That gives us spiritual strength. Я говорю о том, что, Гуру Махарадж, поэтому я обращаюсь к вам, потому что вы очень уже опытный, преданный, и вы прошли через разные сложные ситуации, и как вы их преодолели. И Гуру Махарадж отвечает, что вот это достигается с помощью регулярного слушания и повторения, который наш основной процесс является наш. That gives us spiritual strength. И это даст нам духовную силу. And by spiritual strength, we can, and by shelter of Krishna, we can cross over the difficulties, as this purport was saying.
today, this verse and purport. И приняв прибежище у Кришны, мы можем преодолеть эти трудности. И об этом же говорит вот сегодняшний стих и комментарий, который мы прочитали. And I should also stress perseverance. И также я бы хотел подчеркнуть это важность следования. The Prabhupada was saying, you know, in the purport to that Gita verse 2:14, he was saying that one has to, you know, discharge his duties in spite of all difficulties. Как комментарий к этому стиху 14, Прабхупада говорит, что человек должен исполнять свои обязанности, несмотря на все трудности. And he gives a example of a religious person taking his bath early in the morning in the winter months, and of a woman cooking in a kitchen in the hottest months, like that. И как он дает пример религиозного человека, который принимает омовение утром, встает утром и принимает омовение в холодной воде, или женщины, которые готовят в жаркую погоду. And he's saying that, you know, the Kshatriya might have to, like Arjuna, have to fight with friends or relatives, but still he had to, you know, stick to his prescribed duty. Или как он приводит, что кшатрия, Арджуна был кшатрием и был вынужден сражаться со своими друзьями и родственниками, и это было трудности, но он должен был все равно продолжать исполнять свои религиозные обязанности. So perseverance is also very, very important. И именно вот следование вот этому процессу является очень-очень важным. How do you say perseverance in Russian? Perseverance, it means a person who is just strictly following. He is not deviating. He has to be strict perseverance. Russian we can say преследовать цель. So преследовать цель. Perseverance means in our translation. Настойчивость. Настойчивость, yeah. Преследовать цель, настойчивость, yeah. Упорство. Настойчивость, I think, is the best, huh? Yeah, best is best. So, yeah, one has to have that kind of determination. То есть человек должен, то есть настойчивость это лучшая форма или как иметь достаточно решимости. That's this determination is the most difficult thing that I am asking how to develop this determination. Read the Bhagavad Gita, the Shrimad Bhagavatam, and associate with serious devotees. Okay, yes, go on. То есть для того, чтобы эту настойчивость, для того, чтобы обрести эту решимость, для этого и нужно читать Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, и общаться и слушать преданных по этому поводу. And keep on chanting Hare Krishna. И продолжать повторение Харе Кришна. Anyone else like to comment here, Maharaj? Нет, Гуру Махарадж, вы все замечательно сказали. Нечего добавить даже. Okay. Hare Krishna. All right. I don't know if we answered your question or not, but we tried. I think, yes, according to my
my ability, I got something. Okay, then, Gaura Priyajan. Харе Кришна, преданные. Я просто извиняюсь за то, что долго отсутствовал в чате. На то были причины в день ухода Шримад Прабхупады, и потом много обязанностей было. Я просто предлагаю опять посетить наш храм и получить даршан и светлости Шиши Гаураннитай. I apologize that I joined late, and because I did have some duty, then we can continue our darshan, taking darshan of. Srila Prabhupada ki jai. Right. Shri Shri Gaurannitai ki jai. Jai. Харе Кришна. Hare Krishna. Thank you very much. Spasibo Bolshoye. Gaura Priyajan ki jai. Jai. Okay, Grantaraj Shrimad Bhagavatam ki jai. Jai. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Nitai Gaura Premanandi. Wednesday, again, Chaitanya Charitamrita. Среду тоже читание Чаритамрита продолжим. Hare Krishna. Спасибо, Гуру Махарадж. Харе Кришна. Спасибо за перевод Винатхвас Прабху. Харе Кришна. Спасибо большое. Харе Кришна. Винатхвасу Прабху, а что вот вам сейчас Махарадж дал? Какое наставление? Вы еще засмеялись в конце-то. Ну и так сложили ладони. Он что вам сказал? Вы не перевели. Он сказал, что надо, чтобы ответить, получить ответ, нужно прочитать Бхагавад-гиту. Я об этом сказала.